All right. I take it we are ready to start at this point so that we are on time. Welcome, ladies and gentlemen, to the... One second, sorting out my technology here. Welcome, ladies and gentlemen, to the inaugural public seminar brought to you by the Global Shapers community in Gaborone in partnership with YALDA. The theme of this seminar is Citizens Taking Up Political Responsibility, the Road to New Social Contract. This event will focus, amongst other things, on the process of constitutional review, laying out a roadmap of what it entails. It will also focus, amongst other things, on how to make the process more participatory and as inclusive as possible. I have got a reputable panel of speakers today that will join us, and they will lead the conversation.
However, without further ado at this point, I would like to welcome first the first speaker and the keynote speaker. But before I do that, let me just also let the viewers know that we will have sign language interpretation, so as to make sure that we all benefit from the conversations. I'd also just maybe for housekeeping purposes, request that if we are not speaking, we please mute our mics to ensure the orderly conduct of this particular seminar. My name is Omphile Sehurutshe. I'll be your host today. And in introducing our keynote speaker, Honorable Justice Professor Bethuel Key Dingake. Justice Dingake is a former judge of the Supreme and National Courts of Papua New Guinea, or PNG, in the South Pacific. He's the first African to be appointed Justice of the Supreme and National Courts of the PNG. He's also a judge of the Residual Special Court of Sierra Leone, appointed by the Secretary General of the United Nations in 2013. He was also appointed to the Seychelles Court of Appeal in August 2020. Judge Dingake is a former judge of the High Court and Industrial Courts of Botswana. He also taught law at the University of Botswana. He has also been a visiting scholar at the University of Pretoria, Cape Town, and the Institute of Development Labor Law in Rome, Italy. In January 2019, Judge Dingake became the first African to become William L. Beatty Jurist in Residence in the Southern Illinois University in the United States of America. Judge Dingake has a PhD in law from the University of Cape Town and an LLM from the University of London and an LLB from the University of Botswana. He has a number of postgraduate certificates in international development studies and political economy of development from the University of Oslo and London School of Economics. Judge Dingake has been recognized as an exceptional and distinguished scholar by a number of universities around the globe, including the University of Pretoria, Cape Town, and James Cook in Australia. He's a professor of public law at the University of Cape Town, UCT, and an adjunct professor of law at James Cook University in Australia. He's a lead facilitator at the Judicial Institute for Africa in Cape Town, South Africa. Judge Dingake is also an author of several books, including Judges, Lawyers, and In Pursuit of Justice, which are all available on Amazon. He's currently the president of the Africa Regional Judges Forum on HIV/TB, Human Rights and Law, and co-chairman of the African think tank on HIV, Health, and Social Justice. Judge Dingake has authored more than 7 legal books. We have the honor today of having him in our midst and also as our keynote speaker. And at this point, I would like to invite Judge Dingake to the podium to give us the keynote address. Over to you, sir. I think he needs to unmute. Ne ke santse ke sa tswa go bua gore nyake ke lebogela mahoko a ga gore Sehurutshe ke re ke simolola hela ka go leboga batsa karolo ba dirileng gore mo tsatsing la gompieno re be re le ha re buisanya ka ntha e botlhokwa thata mo matshelong a rona le matshelo a banana go a go pele e le ntha ya go hetola molao motheo. Me ka nako ke yone sa re emang sentle ke hile motsotswana e se ka hela go ke simolola ke re maloba jale mo bekeng tse di hitileng ke ne ka bua le banana ba bua le nna mabapi le dikgang tsene tsa gompieno Borre Morena Eric Pretty le Shatho ba bua ngwa dikgang tsena ba di bua na ba bua gore setšhaba swantse gore se buisane ka thwahalo gore ka botlhokwa ja molao motheo le gore ha go to o hetolo yana go tla o hetola mathata e leng dikeletso e leng mme ke ne ka bara ka re mo bokhutong ja puo ya rona puisano ya rona ke bara ke re ke
ke na le tshologelo ebile pelo ya me ne e tetse boitumelo gore ke rakane le banana ba nne ba bua ba lebega ba itse gore ba bua ka ga eng le gore go tshwanetse go dirwe eng go a ko pele ba tlhalosa ebile gore ka temogo ya bone ba lemogile gore re ntswa molao motheo le botlhokwa ga se ba bantsi ba bao ba dileng le bone ba go teng ba rutegile tota ga ba itse gore molao motheo re ntswa o laola matshelo a bone tota o bua ka ga eng so ke batla go ba kgola thata mo tsatsing la gompieno ke ba reye ke re ba simolotse namane e tona ya tiro ba e le gore ba ipaakantse gore ba kgone gore ba buisanye le bankane ba bone le batsadi ba bone le gore mente le ba tsaya karolo hela botlhe gore dikeletso tsa bone le banana ke gore molao motheo o tshwanetse gore o bankangwe yang ke batla go simolola ka ntlha e nngwe e botlhokwa baitseanape ga ba bua ka molao motheo ba bua gore ke one molao o motona-tona go gaisa melao hela yotlhe o laolang botshelo ja mang le mang yo a ka neng a tshela mo lefatsheng le le rileng mme ke tlhalose gore ka ga o agegileng ka teng molao motheo o beilwe mo go tlhokeng go tshepa babusi is founded on mistrust of those who exercise power ke gore o dumela gore motho ga a itsewe senaga le gore motho ga a hilwe dithata o tshwanetse gore e be e le gore go na le molao o mo laolang gore o ka dira eng o ka se direng e leng gore go apolwa mabriki ka gore motho ga a itsewe senaga manyelesemane ba re ba bua gore ga motho a hilwe dithata tse di feteletseng gantsinyana o di dirisa botlhaswa kana o dumela gore ke modimo a ba dira dilo a heteletsa a dira ekete ke modimo a senya go sena ka ga e le gore o ka laolwa ka teng that's why ka sekgowa go twe a constitution by design is based on the mistrust of those who exercise power yaanong rona nako itsile mo lebakeng le le leele gore go nne le tshono kana go nne le go tlhokagalo ya gore re ka nna le seabe mo go fetoleng molao motheo motho o ka botsa gore o fetola jaana mathata e leng mme nka tlhalosa hela gore ba ba itseng ke gore molao motheo wa rona o dirile bogologolo ka bo 65 ka bo 66 o dira ko inyelane mme ka go tlhoka lesego batho setšhaba sa Botswana ka nako eo ga se a ka sa nna le tšhono ya gore ba ka bua gore ba batla eng jang le jang e ne e le banna ba eteletse pele diphathi tsa dipolotiki le magosi gongwe bana ba ne le seabe sa gore molao motheo o ka nna eng le gone e seng magosi otlhe ba bangwe bo go raya gore tšhono e re na le yone gompieno ke botlhokwa thata it's a once in a lifetime opportunity ya gore re nne le seabe gore mme re batla molao motheo o rileng o re nang le one kwa bokoloni yaanong go tlhokagala gore yaanong re nne le molao motheo o lengwe wa batho o lengwe batswana ba o itiretseng ke lone lebaka la ntlha yaka ke sa tswa go bua molao motheo o botlhokwa thata ka gore ke one molao o motona go gaisa melao hela yotlhe yaanong ka ga o diragetseng ka teng o tshwanetse gore o nne le dikeletso tsa batho o tshwanetse gore e nne molao motheo o e leng gore o nne le dikeletso tsa batho o tshwanetse ya bo e le gore batho ba ne le seabe gore mme ka re batla go fetola molao motheo re o batla go fetola jang tsela re tsamaisa jang go a ko pele go a go change e se ka ya nna hela e le gore babusi kana mapolotiki ba akanyetsa batho gore nya rona re akanya gore le batla jaana se se le siametseng kise se se sa le siamelang kise so that is not a people driven constitution. A people driven constitution go tla molao motheo e le gore batho ke bone ba ne le seabe se se tona mo goreng go tsamaisiwe yang le gore molao motheo o tshwanetse gore o nne le
ha go tsamaisiwa sentle go na le ditogomano tse di lolameng, go na le kabelano, go na le tshiamo, go na le go direla dilo mo mpepeneneng. Yona tsamaiso ya go fetola molao motheo e kgona go lomaganya batho gore ba nna seopo se le sengwe hela. Ha e le gore go tsamaisiwa sentle, ha e le gore tshiamo ke yone e beileng ko pele, ha e le gore dilo di direla mo pontsheng. Ko bohelong o tla itlhela e le gore setšhaba se se tsamaisitseng dilo yalo ko bohelong ja tiro ba nna seopo sengwe, bana ba motho ba nna one Botswana, one nation, one people ka re bana ba motho. Mme ha dilo di hapoga di sa tsamaisiwe sentle di le mo bohitheng go sena tshiamo, gantsinyana re simolola go omana, re simolola go akanyetsana mekgwa e sa siamang. Ha go nna le dikomano ka mabaka a nao, yone go change molao motho go ka helela e le gore go bohelong ga go a disetsa maduo ape a kgathang, e le gore yaanong bo re tlogetse e le gore we are a divided nation mo e leng gore ga se gone mo re go batang. Mme le tshwanetse la itse gape gore go fetola molao motheo ke kgang e leng gore ke kgang ya sepolotiki. Ga le ka ke la tlhoka go lemoga, le tshwanetse la lemoga gore ke kgang ya sepolotiki, ebile ga le ka ke la kgaphela mapolotiki ko ntle, mme le ka buisana le bone. Matho a phega lebane kana matho a phega a sa lebana gore mme dikeletso tsa lona ke eng. Ya ka ne ka tswa ke bua, ha go na le tshiamo le tshwanetse gore tsela e nne e phepa. Go na le mogopolo a gore molao motheo o tshwanetse go change ya ka ke sa tswa go bua ka mabaka a gore o mogologolo. Mme re tshwanetse ra ipotsa gore mme ha re batla gore batho ba tseye karolo ka nako tsotlhe mo tseleng le mo gore molao motheo o nne eng. Ga re batho tota re bua ka bomang. Who are the people? The American Constitution says we the people. They are proud of that term. We the people. And in many other countries is we the people. But who are they? Who are we the people? A go tama politiki nya. We the people go tama mongwe le mongwe e le gore mo lehatsheng le leo e kane mo mabakeng a rona e le Motswana. O tshwanetse gore go bohelong ja kgang are we the people, rona batho re na ra dira molao motheo ra o hetola ka ne re batla go hetola ka teng, re dumelane le ha ne re sa dumelane ka dintlha tsotlhe, mme re dumelane mo go tse dintsi, mme ebile molao motheo nka o swela ko ame. It's my constitution. A bua le bise mahokao to mang kana mang yo ka neng kana go e rileng a ba se kotane. Go botlhokwa gore go nne ya. Mme ke tiro e tona ba gaetsho e tshwanetse gore ba gona le madi a beetsweng ha thoko gore batho ba rerisiwe gore ba rerisiwe yang. Go tshwanetse go na le personnel, manpower, batho bo maitsanape ba e leng gore ba ka thusa. Botswana e na le bo maitsanape ba bantsi, e na le diagente tse dintsi, e na le other professionals ba e leng gore ba ka thusa tiro e kana. So resources are important. Me ha re setse re tsamela go pele re tshwanetse re ipotse gore mme ha ka re batla go rerisa batho re ba rerisetsa eng. A re a kgatlhega hela kana re dira sepolotiki nya. Batho ba tshwanetse gore ba rerisetswe gore ba ntshe maikutlo a bone le dikeletso tsa bone, mme ebile e seng go di ntsha hela. Se ba se batlang se diragadiwe mo molao motheong gore e nne one molao. Ya ka nne ke bua batho ba mehuta, re bua ka bo mme, re bua ka banana, re bua ka babereki, re bua ka ba dikereke, re bua ka bana le bogole, re bua ka bo mme ka ne ke bua, re bua ka barutegi, re bua ka ba ba hirilweng le ba ba sa hiriwang. Re bua ka
ka merahi yotlhe mo Botswana. So a re batho re ra mongwe le mongwe, mme ka ra re batho e nne molao motheo wa batho, le ha re ya go go bone ka dipampitsana tse re tao re di dirile ka mananeo a gormente a tabo a dirile, e tshwanetse gore ha e le gore ke morero wa batho botlhe o dirise diteme tsa batho botlhe gore o goroge ko mongwe le mongwe. Mme a go twe a people's driven constitution re Sehurutshe, go sa twe batho ba mo Gaborone kana ba mo Tlokeng kana ba ko mo Goditshane, go tla le batho ba ko Kautwane, ba ko Canagase, ko West Hanahai, ko Tonota, ko Bajang, go gongwe go sena opo wa rona itila goroga tse. Gompieno ke yone tshono ya ntlha mo botshelong gore re goroge teng. Mme lona banana ha e le gore le ikemiseditse tiro ene, le tshwanetse le goroge gongwe le gongwe ko banana ba leng teng. Le lebale gore banana ba mo social media, mo maharatlhatlheng a bananyana a gompieno, ba ba itseng go bala, ba ba ileng dikolong, go na le urban youth, go na le rural youth, go na le ba ba badile, go na le ba sa itse go bala. Ga gona Motswana yo a gore o pe mo go bone botoka mo go yo mongwe, re lekana hela, mme le tshwanetse la goroga go bone. Ka le bone ba ne le maikutlo a bone a ba ka buang. So ke gone se re se buang ha re bua ka public participation, gore mongwe le mongwe o tshwanetse a ba le mo teng, le dikgosi le Batswana ba ba ko mahatsheng a sele, Batswana in diaspora, go tshwanetse go nne le ditsela tsa gore ba latesiwe, go itsiwe gore ba ko kae, mme ba nne le seabe ba reng. Hela ka nako ya dithopo go na le thulaganyo e diriwang gore Batswana in the diaspora ba thopela ko kae, ba kana ba le ko New York kana ba ko London, ba tshwanetse gore go goroge ko go bone. Yaanong ditsela tsa di dintsi di magara thata ka se tswa go di bua, ne ke bua ka lona ebile le banana ke le ska la ithale re social media ke gone jaaka le tawo le consult le Batswana. Nya ke nngwe ya ditsela, mme ka bolesego ja Modimo Botswana gompieno mo seemong sa gore bontsi ja rona re itse go bala, re mo maranyaneng, re na le difounu mme re se ka ra lebala gore go na le ba bangwe ba senang difounu, mme re se ka ra lebala gore go na le ba bangwe ba ile maranyana a ba thaela, mme re se ka ra lebala gore go na le ba bangwe ba ile gore ga ba itse go dirisa maranyane. So re tshwanetse ra kopanya ditsamaiso tse tsotlhe tsa segompieno tsa semanje-manje le tsa segologolo tsa ko makgotleng. Le tshwanetse la kgona go tsamaya le buisana le batho in person, matho a phega lebane within the law. Ya ka re itse gore mo pakeng gompieno tsa COVID, within the law, mo go a kgonagala gore go ka diragala, le se ka la tlogela bape ko thoko. Nngwe ditsela ya gore batho ba nne le seabe ke go holda dithuto se ka dipuisanyo, e ka nna tsa banana, e ka nna tsa babereki, e ka nna tsa dikereke, focus group discussions, ba bua ka se sone ba se batlang, ba na le bogole, the indigenous people, about the indigenous people. Ke itse gore ke kgang ya moruti ene, mme ga gona ka ga e ka tang ya tshabiwa ka teng. Ke itse gore a re ka kry-a dumelana ga go molato re bua re le mo lapeng, go na le bangwe ba dumelang gore ga gona di-indigenous people mo Botswana, re lekana hela, we are all indigenous, mme ba ba dirileng dithutomiso ba bua gore go na le di-indigenous people, mme a e le gore ke nnete go na le di-indigenous people. Ba ne le dikeletso ke Batswana, mme le ga re sa dumelo ke indigenous people, bone ba re sa dumelaneng ka bone gore da indigenous, go sena ope yo lebalwang. Yaanong vigilance matters, go botlhokwa thata gore le nne pudimatseba, ka gore go a kgonagala gore go twe re isa molao motheo ko bathong gore batho ba nne le seabe, ba bua gore ba ba taeng, ebe batho ba bua mme bo go sena sepe se se tsewang.
go diragetse mo mahatsheng a mantsi batho ba consultiwa ko bo Uganda le ko mahatshe a mangwe ko ba Afghanistan batho ba tsa dikgwedi le dingwaga ba consultiwa mme ba go sena sepe se ba se ntshitseng se se leng gore se mo molao motheo go raya gore ne go dirwa tiro hela e sele ya boherehere mme kana ene tiro ya go direla batho boherehere ga se tiro e e siameng ka gore gantele e tsosa mekutu yaanong nngwe ya dilo tse di botlhokwa thata a re bua ka public participation le gore batho ba nne le seabe ke mo go bidiwang ka sekgwa go civic education kana ga gona tlhaloganyo gore o re wa go botsa batho gore na re ba bata molao motheo wa bone o nna yang mme ba sa itse sepe ka molao motheo mmile ba sa itse gore na re gato o leng teng mathata a one ke ebile ba sa itse gore na re gate bona ba ithe ba re tautona go taya kgosi ba sa itse pharologanya ga tautona le kgosi bangwe ba tsaya gore tautona o tsholetse maemo ao le gore ga dirwa sepe so le tshwanetse la ruta batho dilo tse tsa di-constitution gore go twayeng pele ga le ba botsa gore hei mme jaanong ka e kare la tlhaloganya kore civic education e ka nna ko tshimologong kana e ka tsweledisiwa hela ntse go tswaletse batho ba rerisiwa yaka kgantele ne ke bua le Pusetso nngwe ya dintlha tse di botlhokwa ka gone hela go simolola kgang ene ya go bua ka molao motheo. It's an empowering act, you know. Look now what we are doing. We are gathered here talking. We are teaching each other. We are learning a lot from each other. Right? It's an empowering exercise on its own. Yano lemoga hela gore yone ha re simolano re gasa le batho boko kaudane ko tobane ko thune ko masia dieno ko mahelo a manga ba ile gore lona bangwe a senke la utu batho ba simola go bua ka molao motheo. Hey, ke thuto e leng gore ga e kana ka sepe batho ba botsa gore na re kante na re Sehurutshe ene o heletse yang go ke mo parlamente go na le bangwe ba tla botsa dipotso tse ntseng o heletse ya gore a nne mo parlamente a ta utona na mmata kana o dirahetse ya la batho na re ga wa thopa so thuto ya teng hela ka bo yone ya hakgamatsa hela ko Namibia kana go ene ba e dira no go the nation was that was the best phase at any point where the nation was in learning. Kore di classroom ne di tetse tsatsi le letsatsi tsa dikolo di tetse ba golo le banana bote batho ba dikeletso tsotlhe ba bua ka molao motheo wa bone ke sone se tshwanetseng se diragala. So civic education how we itaganetse kore molao motheo ka ya molao motheo ya gore e tshwanetse re tsamaiswe yang ga go a tshwanela gore go tabogiwe re ka kgopiwa rawa ga a tshwanela gore tshwanetse gore e dire ka mona nthoto ka kelo thoko batho ba rutiwe le gone re itse gore ba rutiwa ke bomang re na le matitšhara a di-secondary school gongwe le gongwe ba ka thapiwa ba ruta ebile le bone ba ithuta gongwe le gongwe a gona go sena matitšhara mo khutong tse nne tsa lehatshe la Botswana ba ka thapiwa mme gape go dumelana le gore curriculum ya civic education ke a mohuta mang ka gare bate go tsamaya go tsenngwa dilo tse dingwe tse di hathang kana tse di isang batho ko go sele kana e se nnete. Civic education ke nngwe ya dintlha tse di botlhokwa hela thata. Jaanong what is the road map? Tsela e tshwanetse go tsamaya ga gona tsela yo go teng ke yone tsela e phepa e di gaisang tsotlhe. Lehatshe lengwe le lengwe ka paka ya lone ha nako ya yone e goroga ya go dira motheo o mošwa kana go hetola motheo wa bogologolo o ntšhagatsa
ba tshwanela ke gore ba itshegele tsela gore mme tsela e re batlang go e tsaya ke e siametseng setšhaba ke setšhaba se ka nnang le tshepo ke setšhaba sa bone lentswe la bone le ka utlwalang go sa ithaganelwa ka gore ga re ka ithaganela re tla gopiwa go botlhokwa thata gore re itse yone kgang eno yaanong ditsela di magara thata ga di tshwane go a hela ka gore batho bone ba akanya gore e ba siametseng ba bua le baeteledipele ba bone gore ke mme baeteledipele ba bone ba e leng gore gantsi ke baeteledipele ba sepolotiki phoso e ba tshwanetse gore ba seka ba e dira gore ba akanya gore molao motheo go bua ka ga bone kana o direla bone ka gore molao motheo kwa batho ba seka ba shandukisa ba dira ba le mo lebelong batho ba tla kgamiwa yaanong gantsinyana mahatshe a mangwe a phutha batho babusi ba phutha batho at a stakeholders conference ba ba raya ba re kana nako e tsile ba gaetse gore yaanong re buisane ka molao motheo gore re batla go ntšhagatsa mme ne re akanya jaana mme ka re le barongwa hela ba lona ka ebile molao motheo e le wa lona ka sekgowa ga the sovereign power or constituent power resides with the people ka molao motheo kwa lona rona re le barongwa hela miskile ba ska ba itira barongwa ba e leng gore ba go pele ga batho kana ba itse dikelo tsa batho ga isa bone batho ne re akanya jaana lona ne le akanya jang batho ba re nyame ra utlwa madi gayo ra utlwa go COVID mme tota rona ne re bona gore tšhono ga e tlhoka gore e seka ya ithaganelelwa thata ne re batla e ka tsaya nako e kana ne re batla go nna le boitsanape jo bo ntseng jaana ne re batla re dumelana gore batho ba ba e tsamaisang ke bo mang ba mohuta mang e etelwa ke mang gore go seka ga lebega e kete go na le ba ba setseng ba ne dikelo tsa bone ba batla go di dirisa ka go thoma bangwe ba e leng gore gongwe setšhaba se kane se sa dumele gore ba ka dira tiro ka manontlhotlho ko mahatsheng a mangwe a tshwanang ko bo Aforika Borwa jaana no go le busy no go berekwa no go berekwa batho ba re resiwa mme na ba dumelane gore mme pele ga re tswelela gape re tshwanetse ra nna le melawana e re dumelanang ka yone gore mme molao motheo re batla ona leng nako nngwe ke la re ke buisa babereki ka molao motheo ke ba raya ke re ga ke ntse ke tsamaya mo mahatsheng mo ke bala melao motheo a bone ga gongwe ke tswa pelo maloba ke ne ke tswa pelo ke bala wa Seychelles go tlhalosa gore ga go ka ke ga ba ga diragala gore mohiri a kobe go pehela ka mabaka a gore o itsholegetse kana se phela se sa amana le boimana mo molao motheong wa bone mo go rona ga oyo nna hela ka bona ke ipuela ke le nosi Morwa Dingake ha e ka re ko bohelong ja tema gongwe bo gona le temane ya mohuta ono Pusetso ke tabe ke tsaya hela gore le Pretty le Morena le Omphile ka ga sekgang tsa basadi hela ke tsaya gore re lekile wa itse a ko bona gore tswa kae gompieno re tsentse tseta e ntseng yana mme a kere gore a go rothe re eme ka dinao ha banna ba sa eme ka dinao Pusetso le Pretty go raya gore le eme ka dinao dintlha tse di tshwanang tsenetseng
So ha gona le ditsamaiso tse di tshwanang tsa mohuta ono go na le melawana ya gore tse go tsamaisa yang re tse gore ba teng go nna leng go nna botlhokwa thata me consultation ha gona itse gore ka tsaba ke le ka la sala rona le tona me ka le se go la modimo di tsela di teng gompieno ga go tshwana ka 1965 ka 1966 gompieno wa relela wa tsamaya sentela gongwe le gongwe ko ka kgonang mme go santse go na le go na le mathatanyana mme a go tshwane nako tsele so le ka gore ga go bathong ebile COVID se ka nna sepato ka gore a ile gore le tshwanetse le kopane le 10 kana le 20 le rulaganya le kopane le 20 ka ha molao ya COVID thomamisang ka teng ha ebile kana ga ke bone gore ha ile gore 50 wa letelelo o ka tsere tshaba COVID mo ene gore ya no ga re ka ra thune kana ra go bajang kana ra go West Hana High go batho ba leng teng ba tsantse gore batho ba lata mme go seno maikuto a phutho jana go nna le lekoko le leng gore ya no la kwala gore ka maho gore ya ka ne ka tswa go bua gore ka pregnancy le mo go a kwala mme le thoko thata le thoko thata le gakologela mago kwame gompieno drafting committee ba to ba hile go ikarabela gore ke bona ba kwala it's a very powerful group o kana itela ba le even more powerful than ba ba tabogileng ba go mahelong ba go gantsi ba ka the drafting group ka gore ba tse gore nya rutile re go ba jangwe le kwana ba re bone be le bona ba thotha mahoko ba thopa le gore mahoko ba dirisa a he ga ba dirisiana ba le tholang la go makgotla tshekelo la itse di agente di kgona go tsabe ke tse pedi ba nganga ka le go koshal ba nganga ka le go ko mei ba nganga ka gore khoma ha kae ga ha kae ya re bona ba kwalang tsala me nngwe ya le kesi ko Zimbabwe ya na le mongwe wa batho ba nne ba kwala o nthomamisetsa gore the drafting committee is powerful ka gore ba thopa maho ha gongwe ba ka renya ba le bana ba sa ipuele sepela rona re tapa ya ka re ba heletse ba bangwe ba ba bitsa gore lona no ha le drafting committee ya the drifting committee bara gore whatever people ba dira rona la drifter le kwala mokwalo o no gape a mpolelela gore nna ba etelwa bosigo ke powerful people ba ba etela ba re nna re le batla go dira ka go South Africa le re monna nya le monna a ko le ke tempe masigo so the drafting committee e botlhokwa hela thata le thoko gore dilo di tsamaisiwa ya ha ke ta ko motsubong tse dingwe tse ke di tlogetseng re tla nna re di bua ke ta ko motsubong ke batla go le raya kere ya ka go simolla tiro e ke reng ke namane e tona ya tiro tshologelo e go godimo mme tota banana Emahele ke le raya kere you have the future in your hands bokamoso ja lehatshe la rona mo diateng tsa rona borra Dingake ya ka pina ya Don Williams a bua le phirimile letsatsi dikeletso ke letsa nna teng gore mola motheo o ka nontshiwa wa bua o reng ba bangwe re kwadile ebile ne re setse re ithobogile gore a memore go buang nako nngwe batho ba ka re go na le mosola nngwe ya dikgang tse ditona re Sehurutshe ke tse yanong ga tsa process ke tsa content ke ha ile se kae tse ditona
tse gongwe go ka nna le tumelano ka tsone low hanging fruits ke gore ha ile gore a dumelana bo mme ba nne le seabe mo tsamaisong ya lehatshe go lekana le borre mo madirelong le mo parlamente le mo cabineteng le ko judiciary kae le kae ke re sa dire molao o tamang ha re a ditophong ke re sa dumelane ka proportional representation ka re itse gore bomme ba nna le mathata a gongwe because of the social roles tsa go goroga ko bathong thata sa dithare ba ikopela gore ba tlhophiwe ha re batla go lekalekanya bomme le borre a go mosola gore gongwe re akanye gore nyaano re hetola le tsamaiso ya dithopo yaano re tse go tsenya proportional representation le re ka se itsenye yotlhe ha gongwe gore bomme ba thatosiwe ko re tlogele go nna re re ga ba thopane bomme ga ba thopane mme go na le se re ka se dirang tšhono ya teng ke eneng ga e heta ga gona e nngwe e bohehu e ka tsala maduo mo nakong e khutshwane yaanong the future is in your hands ga re ikageng mme gape re dumelaneng gore re emelele ga re itse gore re bana ba motho mmua le bua la gagwe gore motswaleng tla le bue mme re itse gore a gona ope mo go rona ya go tswangane le sengwe sa na se bata ya go nna compromise le rona ka re le gone Pusetso le Omphile le Pretty le Shape le Morena le Eric le nna go mo ke le mo teng re ka nna tlhoka go dumelana gore mme ra reng ka death penalty re ka nna tlhoka go dumelana a ke re mme ya go molato re ka nna tlhoka go dumelana ke nngwe ya dikgang tse e leng gore engwe o ka nna ithela e le gore bangwe ga ba bate death penalty bangwe ba e bata and so forth re itse gore go ntse hela we must compromise we should be clear gore batho ba re siwe gore seabe sa bone se utlwale e seng gore re siwa gore e le sepolotiki hela go tsamaisiwa nako re tshwantse ra whether re bitsa people driven or people centered mme hela pina gare ya tsamaiso yotlhe hela e re tla e dira e nne batho kore re palelwa ga mongwe le mongwe a ka reng hei Botswana ba lekile e paletse mme kana ebile re ta ka nako e ko morago ga ba bangwe ba ba dirileng dilo tse di kgatlhisang Zambia ya ikile ya leka mme gana ga phuthama Tanzania ya gona ga phuthama Kenya go phuthame gabedi ba thanya ka 2010 ba e tshwara sentle a go rona re se ka ra phuthama nthe batho a re se ka ra phuthama mme ga re ka ra phuthama ha ile gore re dumela mo fairness le transparency le gore batho ba rerisiwe e nne pina gare ya gore ke go dirwe mme ema ke le rekere le ska la akanya gore go a go nna motho go a go nna thata ka batho ba ne le dikakanyo tsa bone tse ba di akantse mme ha le hella le re we the people ba ngola go budua go ke le re we the people le le bo ma le nna mo Gaborone ba go le ra ba re rona re nna le batho ko bango le go gantsi re itse gore batho ba re so go a go nna thata go a go dubega metsi a kgona go kgoberega mme a tla itsheka ha ile gore la abelana mogopolo ka bopelontle re tshwanetse ra itse dilo tse go mo maruni a lona gore
Sono le dirisa jang? Ke belaela gore le tshwanetse la ipaakanya go rwala dithapo. La go goroga go le seng ke le akanye go leta goroga teng. Le go bua le batho. Le dikhutlong tse nne tsa lehatshe ka ke sa tswa go di bua. Mme ha re ka dira yana re tla hella re dirile molaotheo wa batho o na le dikeletso tsa batho, and we will be a proud nation. Thank you very much. My time says it's exactly 45 minutes or thereabout. Ke a itumela bagetso. Ke a leboga Re Dingake for that insightful word of keynote, which laid a solid foundation for the conversations to come. Re leboga thata go bua di le kgang ka bophara le ka botswerere. At this point, I'm going to be asking my technical team just to share the program so that we take a glimpse at it for our participants to appreciate the flow of the event, if that is okay. And then we will move right into the introduction of the panelists, and then Rebecca Semolola, the panel discussion. So if you could just maybe project the program. I noticed that some people joined Resonoko Super Program, so how can Super Labo Fellow for I appreciate that there it is. So we've just completed the first leg of the event where we received the keynote address. Me jaanong re tla bo re tsena mo goreng ke le itsise ba rang go buisana le bone tsatsi jeno re bereka tsena mo buisanong. But without further ado, I'd like to introduce my panelists. Bone jaaka ke setse ke tlhalositse ke tla simolola jaaka ke setse ke le itsisitse Re Key Dingake me ke be ke le itsise gape Morapedi. I do have also amongst our speakers Re Itodo, but in the order of just letting you know who our speakers are, and in no particular order, I have with me Ms. Pusetso Morapedi. Ms. Pusetso Morapedi is the Executive Director of Botswana Center for Public Integrity, whose mission is to promote and safeguard democracy by building a culture of integrity, transparency, and accountability at all levels across sectors of society as a way of protecting beneficiaries of public goods and services. BCPI targets the citizens, particularly youth, to equip them with information on fighting corruption and building a generation of integrity champions to do better and to demand better from the leaders in the running of the country. Morapedi is also head of the Democratic Governance thematic sector of the Bokongo, which focuses on civic education and the electoral processes and building of democratic and accountable institutions. I also have in our midst, so you're welcome, Morapedi. It's an honor to have you in our midst. Let me also take this opportunity to introduce Samson Itodo. Mr. Samson Itodo is a community organizer and development practitioner with 13 years of experience in elections, parliamentary strengthening, constitution building, youth development, and community organizing. He led the movement for the reduction of age limits for running for public office in Nigeria. He has facilitated legislation and policies on constitutional and electoral governance, civic engagement, public accountability, and national development. Mr. Itodo will be very useful in the conversation, particularly on parts of ensuring that the process of constitutional review is as inclusive as possible in our society. With that, ladies and gentlemen, I welcome you, and we'll go straight into our discussion. Our panel discussion will be divided into 5 parts. The first part, we will look at the why of constitutional review, which Honorable Justice Dingake has spoken briefly about, and will expand on that. We will also look at the process, as he has also laid in his remarks, the process that must be followed for the process, or for the whole process of electoral, constitutional review rather, to be as effective as possible.
We will then look at the issues of scope. What is to be included in a constitutional review and what is not. We will look at, amongst other things, therein issues of priority. For thata thata re tabo re batla go itebaganya le ka gore molao motheo le one o bophara mo go ka teng ha ile gore re ka tswa re sa tshola sepe mme tsa kono tsone, or these ones are the bare minimum that as young people, especially because this discussion is focused mainly on young people. We will also look at the fourth part of our discussion at the pitfalls and risks that we must be aware of. Again, Honorable Dingake has laid a solid foundation on some of those, and then you'll each have at the end maybe a minute or so to share your conclusion remarks. If we kick off the conversation, maybe let me allow other panelists to expand on the issue of the why. And I think Honorable Justice Dingake has laid a foundation on that. Let me start with you, Morapedi, the why, the purpose for a constitutional review, and link that also to what success should look like. When we say the process has been fulfilling and it's been a wonderful process, ka temae ya go lebella molao motheo re tabo re ra go ntse jang go tshwantse go nne jang so re direlang jalo mme ebile maduo a tshotse re a lebege jang. All right, ke a leboga re Sehurutshe, and good morning to all the participants this morning. Happy Independence Day. I hope wherever you are, well, I guess you're with us celebrating this day here, and it really speaks to the independence and some good governance that we've enjoyed over the years. Like re Dingake a tlhalositse kgang pele gone gore molao motheo wa rona o mogologolo. How o dirwa ke a few people. So the why at this point, naketa focus mo gone gore 55 years on, literally 55 years on today, that molao motheo o ntse o re busa o re thusa hale le hale o tsisitse dilo ka bontsi tse di siameng. It has brought a lot of good things for us, but we have expanded as a society. We have grown, and we have developed certain interests and certain desires that the law, that the supreme law might not actually fulfill. That there is a need to identify relevant clauses in the Constitution that may not possibly meet the needs and the desires of the people of today. How in the Seychelles, it's provided for that when a woman is pregnant, cannot be fired because of pregnancy. It recognizes the importance of population. It recognizes the importance of growing populations for the country, and it should be a right that is guaranteed under the Constitution. And because we have grown and now we are in the digital economy era, some of the issues that were not guaranteed or catered for in the Constitution, by the Constitution, now gives us, the constitutional review gives us the opportunity, and young people the opportunity to actually look into what needs to be in the supreme law moving forward. It actually offers the opportunity for us to also just look at how we can unite and what really unites us if we say we're all equal under the law of the land or on this land. It should be enshrined in the Constitution. And I believe that for us to really believe that it is our law, that we must actually have some input in drafting of the or in reviewing and reforming certain clauses in the Constitution. Albert Einstein did say that the strength of the Constitution lies entirely in the determination for each citizen to defend it. The question is, can we defend the Constitution the way it is? When you were
not even, I mean, of course, we're not there, but over the years and what it has done in terms of the powers that it has given to different branches or different powers of government, can we defend it? Can all of us 100% defend it? If the answer is no, then we do need to review. We do need to at least have a conversation about those powers, for example. He continues to say, only if every single citizen feels duty-bound to do his share in this defense, the defense of the Constitution, then the constitutional rights will be secure. Then the constitutional right will be secure. So as long as most of us might not feel duty-bound to defend the constitutional rights, then there's no way we can speak of security, there's no way we can speak of safety, there's no way we can speak of stability moving forward. We might have had stability in the past 55 years, but it might be different in the next 20, 30 years if we don't take this opportunity to collect the views of the people, to have people know what the law, what Molao Motheo is all about and how it benefits them. And if it doesn't, what then needs to be done for that good, for that public good to come from the Supreme Law. So the process really, I'd underline that the integrity of a good constitution will come from the process of its review. And that's where the Herculean task will really come from. How open, how transparent, how accountable our government seeks to be. Of course, we have got to keep in mind that it is a political process. And for those who always say that they don't like being political or hate politics, I hope that they start liking politics moving forward, because politics determine what you get, what kind of law you get, and what kind of, I guess, constitutional provisions and clauses you get that will determine the future of your children and their children. So I hope that this exercise that we're doing, brought by Global Shapers and YALDA, is actually part of civic education, and that we take it and we share so that people then get to know that a review is actually the opportunity for us to really look into what we have, how good it is, and how better, or how best and how good it can be moving forward for the next 55 years. Thank you. Thanks, Pusetso. I have a load of questions for you guys, so I'm going to be humbly requesting that you take them briefly, because there's a barrage that's coming, and obviously from our people as well, I would like to give them an opportunity for them to send some questions your direction. Mr. Itodo, what typically is the motive of the politician when they agree to a constitutional review? Because remember, it either is the people pressing for we want, but there's got to be a junction between the we want and the I agree of the politicians. What normally is the motive of the politician when they say, now it is time? Well, thank you very much, and good morning to you all. And thanks for inviting me, Global Shapers and YALDA, to contribute to this very important discussion. Let me, in the spirit of solidarity, say Happy Independence Day to you Botswanans, and to say Nigeria is celebrating its own Independence Day tomorrow. The 1st of October is Nigeria's Independence Day, and we got our independence in 1960. Just 6 years after we had our first civil war, when Botswana was gaining its independence. But I'd like to say congratulations to you all, and it's refreshing to see that at this auspicious moment, you are having conversations around how to re-engineer the state, how to restructure the state and its institutions. And I'm particularly excited with the primer that His Lordship has provided for this conversation. And I hope that his paper will be available to everyone, probably on your website, so you can download. Because I think that His Lordship addressed all the issues. He engaged in diagnostics, but went beyond diagnostics to propose, a framework for anyone who is interested in developing a true and a people's constitution.
to follow. So thank you very much, Your Lordship, and it's great to see you again, Pusetso, for that very remarkable remark. To your question, moderator, what do they see? First, we must note that constitutions are a reflection of political settlements in society. As much as we hold the view, and I agree, that constitutions are autonomous documents, so they evolve from the people, I also want to say that it's a product of elite consensus. And within a society, politicians have different priorities. For some, politicians are very interested in how, and I'd like to say that some politicians are interested in how do we fix this relationship between state and society through a constitutional amendment process, because it's actually an opportunity, to fix the relationship between state and society. And from all you have said and all the comments I have seen, there's something fundamentally wrong and problematic with the current constitution. So how do we reset, the state through a constitutional order? And so that should be, the guiding philosophy and what every politician should seek to aspire. So that's one. The second is a constitution amendment or a constitution reform process does confer some form of social capital or political capital to politicians. And so when they see that, yes, there's high political salience, Botswanans want a new constitution, it's typical for politicians to gravitate towards the popular opinion because they feel that it will confer some form of social or political capital. And you know what's fascinating? If this is happening in an election period, then politicians will agree to amend the constitution even when they do not believe that the constitution should be amended. So we also need to keep that at the back of our minds that there are opportunities. And I want to say this, and His Lordship and my Pusetso will agree. The truth is a constitutional amendment process is a politicized process. So you must be ready to play the politics of getting your constitution amended and don't come to this with a puritanistic view that everything must go right within, the constitutional review process. And it happens ever in other places across the world. The third thing that politicians also look at is how do we tweak constitutional rules to safeguard and retain power within a particular political class. I was in the Twitter Spaces conversation that YALDA and Global Shapers hosted a few days ago. And most of the people who contributed to that conversation talked about reconfiguration of political power. How do we distribute governmental powers in a way that institutions of government serve as checks? How do we strengthen separation of powers? Let me say this, my brothers and sisters, no politician wants to cede power that they have held for a very long time. Nobody wants to give up power. So what they will do is they will ensure that they structure the constitution to retain power and put themselves in office. So it's something you have to be mindful of. So for me, it's about when you have politicians who have a clear vision and are committed to the public good and public interest, they will support a constitutional amendment to reorder or re-engineer society. And some will look at this for political legitimacy or for social capital, but others would look at constitutional amendment as a tool of capturing and retaining political power. Thanks, Mr. Itodo, for those insights, and brings me to wonder, and perhaps to you, Professor Dingake. There's got to be an element of trust in the process, and the element of trust comes from people believing that the motive of the politician is the right one. So my first question to you, Prof, is
the ambience, and this is obviously a very subjective observation, the ambience currently, does it inspire trust that we are doing this for the right reasons, or can a citizen be skeptical that this may just be another tick box exercise? Your mic there, Prof. Negre ra Sehurutshe o simolotse o botsa dipotso tse di thata. Mme hela ke re bogole ang potso ya mohuta o e botsang o e botsa moathudi. Ka gore I apologize in advance, Prof. That should have been Pusetso's question. Isiame thata le nna ntsiametse. O e botsa moathudi ka mabaka a gore a kere rona re batho ba bosupi. Gore bosupi bokae bo a tshwarega a ke jone. Lehoko lo le dirisang la sekgowa la ambience le kane le raya gore go lebega ikete. Ditebego tsa teng di ntse yang, e be kgama moathudi ga e tsamaela gone koo. Mme e re mokgamile yalo, ke otelele boammaaruri ja konokono ya kgang ya gago. Kana potso ya gago e remeletse mo goreng gore go tshwanetse re go nne le tshepo. Go tshwanetse re go nne le tshepo, batho ba tshwanetse gore ba seka ba belaela. Mme ebile o seka ga nna le sepe se se tswelelang se belaetsa batho. Ka gore re kgone go nna botoka ebile batho ba nna le tshepo ya bone e gola letsatsi le letsatsi. Go na le e hokotsega ba nna dipotso tse dintsi ba akanya se. Ka gore morwa Sehurutshe ke nnete, tshepo, trust, ke konokono ya kgang ene. Ka gore ha tshepo e seyo, gongwe batho ba bona gore e ka re go na le bohita, kana ba bona gore ga ba tseiwa, ga ba rerisiwe, ba kgona go seka go nna sentle. Yaanong tshepo e botlhokwa thata. Mme ebile tota baeteledipele gongwe le gongwe hela ba tshwanetse gore ba itse gore the first currency in this process is trust, honesty, fairness, transparency. That are critical among us. Thank you very much, Prof. And I'd like to extend the same question to you, Pusetso, very briefly. Is the ambience, suggesting that this is a process, or we are heading into a time that we can trust, a process we can trust, or should we really be just waiting for the trust to be generated? Okay, I think the trust will have to be generated. Okay. So it's not automatic. It's not automatic. I mean, one of the things, the trust is also, the government needs to put certain indicators in place to build that trust toward even the beginning of the review. Something that we just took it for granted that we say we want a review and that it happens. But when you look at other countries like Ghana and Kenya, you read in the literature that they had to enact an act of parliament, to actually start the review process. So they had like a constitutional review act, for example, which provided for the organs needed, which provided for the schedules needed for the review process. So this act outlines
whether there's going to be a committee or a commission and how this commission is going to work, and then the eventual referendum that took place in those countries. So the indicators aren't really showing that, well, for me, they aren't really indicative of trust in even Not yet, beginning yeah. the process. Not yet. So they have to be built. Yeah. Great. And then just as we close the section on why, is we as Botswana have been asking for this constitutional review, at least some of us have been asking for this constitutional review for a long time. My question, just as we close the first section on why, is our why strong enough? Or is this just another adventure that we want to get into? Prof, this one I'm going to have to ask you to, does it feel that as Botswana, our why has a strong conviction that, you know, it is time, we need this thing, and it's not just a mere adventure that we want to get into? Is the passion there, the fire, is it burning, or is it just another thing that we think we should do? Di-party tsa sepolotiki mo dithopong tse di hitileng ba kwadile mo ditsholetsong tsa bone tsa gore ba batla molao motheo o hetolwa. Mme hela gore ke utlwa bothitho go tswa matlhakore a mabedi ga ke utlwe. Okay. Ebile mollo o ke utlwang gongwe ko tswang ko Manthea bo Pusetso. Ba lebega ba swagasegile ba ne le kgatlhego go tswa gongwe o simololang go kuketsa kwa bo morena le bo Pretty gore o tla tshuba go le kae kana o tla but opposition parties le tsone Prof ba ntse ba dikgong tsa bone ga di utlwale. Ga se go utlwe sepe se se hisang mo go kalo. Okay, sir. Matshwenyego a me ke gore ka tshwanelo mo dibeke ka re kgwedi tse di tlang re tshwanetse re itse gore na re bokgongbo ke ga se kae. Ba re ba batla molao motheo, dintlha tsa konokono tsa bone tse ba di batlang ke banana dintlha tsa bone tsa konokono tse ba di batlang ke ba sepolotiki se le ka ba bantsi bone ba re ba batlang kgang ya bone e tona ke go a buega botlhe ba re ba batla molao motheo hetolwa, mme passion ka leina la ka sekgowa ka bua maikutlo a teng gongwe a teng mme ga sa tsholetsega mo go kalo. Ke batla go belaela gore kgotsa gongwe ya arabe ka bokhutswane, ke batla go belaela gore gongwe mongwe le mongwe emetse phala gore go te tshwe ke gone go be go itsupa. Is that an accurate assumption? Nnyaa, ha go setse go itsewe gore sengwe se teng batho ba iphisa ba tsamela ko pele ba ipakanya. Right. Ke a leboga Prof. Mr. Itodo, let's go to the second part of our conversation where we talk about preparation and the process. And I want to say to our guests, I can see your questions coming through. We will be accommodating these questions in the appropriate sections of the conversation. Education. We've spoken about this, and I've seen also our guests in the chat. They've emphasized the importance of educating the public so that they know what they're getting themselves into. Whose responsibility, Mr. Itodo, is it to champion this education? Well, thank you very much. I think this meeting is one of such opportunities to educate the public and build national consensus on first the priorities for the constitutional reform process, and then also the mode. So it is everyone's responsibility. First, the political leadership has a responsibility to mobilize citizens. And I'd like to say that as we talk about trust,
legitimacy of the process is as important as the outcome. So one way to confer legitimacy on the process is to ensure that a cross-section of society are part of this. Again, I go back to the keynote address that talks about a bifurcated approach towards mobilizing citizens' voices. And whose responsibility it is? The political leadership have a role to play. The traditional and religious leaders have a role to play. Our churches need to talk about these issues. They need to talk about ways to participate in the process. Our churches and our religious institutions should send memoranda, to the government and send letters and petitions on the issues they want to see reflected in there. So use your altars to talk about, the constitutional amendments and what are the priority issues. Civil society has a role to play. Political parties have a role to play. Media organizations have a role to play. Youth organizations, they all have a role to play. So the job of mobilization or awareness creation is everyone's responsibility. But I'd like to just sort of share a word of caution. Please keep this at the back of your mind, that you're never going to get to a point where everybody is educated enough to participate in this process. So don't think that everyone is going to get to that point, okay? So just do the best that you can to get people sufficiently aware of the process, mobilize them to participate, but ensure that there's public mobilization for the review process. I want to come to that point you're raising, Itodo. When you say this profound point you're making around will never come to a point where everybody is adequately educated. I want to come to that and ask, what is a healthy threshold? And I don't know if there is even a measure for that. What is that we've done our best? Because we've done our best, we've done our best, professors we've done our best, and Pusetso's we've done our best may not be the same. And remember that threshold is also very important because it can bring a tipping point on certain ideologies in society. The more you educate, the more you might be scratching some surfaces that sometimes, if you're a politician, you may not want to be scratching. So hence the question, is there a so-called healthy threshold? What kind of, qualitative, indicators are you looking at to say, aha, where is the aha, if at all there is, for public education on constitutional review? So we'll talk about the aha moment, and that's something I'm going to take from this conversation, that when is the aha moment? But before then, this is a choice that, you all have to make, and we have to make this choice, whether we want to be idealist or we want to be realist. And I want to say that it is better to be a realist so that you don't get discouraged along the way when you meet hiccups around this process. But what would I consider an aha moment? An aha moment is when I see, every institution talking about constitution review. An aha moment is when we see every institution, both public and private, sending letters and memoranda to government on constitutional amendments. An aha moment is when we'll have this series of discussions beyond this point where we're talking about these issues in the schools. What are we reaching out to schools? Are schools talking about, constitutional amendments? Are they contributing to the process? If the government says we're going to host citizens' assemblies, can we get thousands of people into those citizens' assemblies? Even if government says, yes, there is social distancing and they're enforcing restrictions, can we get the government to segment those consultations in a way that everybody is part of the process? Because democracy is a very expensive enterprise, but you must ensure that every voice is in the room. But the controversy is, in reality, can you get every voice in the room? That is why things like referendum are very important. Things like public deliberation, things like deliberative polling are some of the tools that can be used to aggregate the voices of citizens into the process. Absolutely, thanks. Pusetso, very, very briefly,
I want to ask, when we talk about civil society, and Samson has said everybody has to be part of the education. He underscored and used that expression multiple times. Everybody has to play their role in education. He says the aha moment is when every part of society, and that's what he said, every part of society, this is the media, this is the non-governmental organizations, private corporations, etc., etc. I want to talk about parts of society that sometimes call themselves non-politically aligned, such as churches, which would sometimes say we are not politically affiliated. We do not want to take a stance or influence the process. We will only pray for it. And yet some of them have got millions, thousands, hundreds of thousands of followers. What role should they be playing, if any? Is that a safe spot for them to say, look, us praying for the process? And I'm just picking churches as an example, because that's one of the sometimes non-politically aligned sets of the society. What role, if any, should they be playing? Should they be ready, as you said, to roll their sleeves and be political? They should be ready. There is a difference between helping take education to the people and influencing their views. What the churches can do is actually help with constitutional literacy and constitutional dialogues. They provide venues. They could provide venues for people who wouldn't go to the Khotla, for example, people who wouldn't go to certain platforms to actually go meet at the churches and look at and just get some constitutional literacy, which would even look into the process itself without necessarily influencing, or we need to change this provision because of 1, 2, 3, 4, 5, but just learning about the process itself. So the churches must definitely come on board, and those apolitical, non-aligned organizations as well. It's about taking the education, the literacy to the people. It's about it's about empowering people to actually then engage, choose to engage or not to engage, but being informed about it. So they should be. Thank you. I'm seeing a comment here from Honorable Justice Ruhuka saying that shouldn't we be asking that question to the churches themselves? And in fact, I would like to extend it, if we have in our midst church authorities, maybe for them to throw in a comment there about the role of the church. And I see also a comment from Anthony saying, is it even possible to be apolitical or unpolitical, whatever the expression you might use there? I want us to move forward and then maybe just close the session on preparation and process with this question. Last but one, that we are coming out of a process or out of a season, economic season, where we are told we have had the impact of COVID and therefore we don't have funds. Now you can guess what the next question will be. Do we have the might? And Prof, if you are back, I would like you to weigh in on this. Timing. Just came out of COVID, resources depleted, going into an expensive process. How is this likely to impact the process? Are we likely to find ourselves limiting the process in the context of how is the current economic stance of our country likely to impact the effectiveness of this process? Prof, your mic, I think it's off. Justice? I think his lordship has a technical problem. Pusetso, maybe in the meantime, let me pose that to you. Should we worry? Should we worry that maybe our economic posture currently may impact the effectiveness of this process? Should it be something that gives us sleepless nights? Well, you know what? I think it shouldn't, but it also probably should. In that,
one can always find excuses for not doing something or for doing something. Last I heard, we had like about a 4 billion Pula surplus from the Ministry of Finance. We have been asking for loans from the World Bank and African Development Bank. Yeah, surplus or what we have in our reserves. Yeah, whichever really, yes. Whichever really. So, okay. So, and I'm saying this to say that if it is a serious process to begin, we will find funds for it, even if it means borrowing. If it is a serious process to begin, tabling a bill for the review process or for a review act does not cost much. It takes political will by parliamentarians, somebody tabling it, and then having drafters drafting it with the attorney generals, and then having that bill discussed in parliament. It does not take money to do that. The civic education will take money. The committee of experts that will go around the country doing consultations, that will take money. But that's why you need a roadmap, and then you plan. If it's going to then take place in 4 years, then you have 4 appropriation bills to actually then consider footing the bill for the process moving forward. I'm seeing a comment. Sorry to interrupt. I'm seeing a comment from some people that agree with you. Pusetso, Tumelo Moreri says our financial spending is greatly informed by values. You know, so if we take money to the things we value and prioritize, or he says we should actually take money to the things that we value and prioritize, and fixing our constitution or reviewing our constitution should definitely be a top priority. And I see also another comment from Morena saying that you know, the money issue shouldn't be an excuse. Samson, I think maybe. And let me just actually just conclude to answering this question by saying, should I? Go ahead, please. Go ahead. Okay. And sometimes it's not about borrowing money. It's actually using programs like the UNDP's program that would want to enhance good governance. Yeah. They would want to enhance inclusive governance, and for government to seek assistance through those UN agencies for the constitutional review process moving forward. So basically what you're saying is that we can tap into our partnerships with the international community for this process. Thank you so much. I wish the professor was back, because I wanted to ask him, but maybe Samson, you'll take this one. We've had short stints of, you know, some review of parts of our constitution, not the whole of it. And this time around, we're moving towards a space where we could, depending of course on what the scope is going to be, because no one really knows the scope and depth of the exercise. I think the government is yet to state that in clear terms. But given the magnitude of this exercise, if you take, for example, the example with your Brexit that took years and years, how long should we brace ourselves for as Botswana? I don't think this is a 3 months process. Doesn't sound like a 6 months process. Certainly doesn't sound like a 1 year process, and it can form and bring about some sort of fatigue. So mentally, how long should we be bracing for? Well, I think that's a decision for the political leadership to decide, and also, as well as the citizens of Botswana. The constitution is a living document, and as a living document, there are certain points that it undergoes some amendments, and so you're never going to get a perfect constitution. There are no perfect constitutions anywhere in the world. So from time to time, they are reformed. Sometimes they are just jettisoned, and a new one is developed. And in this case, I hear people saying we need a new constitution. And I think in the discussion that citizens should have with the government is to agree on a set timeline, so you don't go on a voyage in perpetuity. So give yourselves time, and to be honest, you can build a new constitution within a reasonable time frame.
And some constitutions have been amended and reformed within 6 months, some within 1 year. But I would strongly advise that within a year or a year and a half, you can have a brand new constitution. And it depends on which approach you decide to take. 2 quick points I just like to make, that you can have constitutions without constitutionalism. Because you can have, all the best provisions in your constitutions that addresses all your concerns. But that's no guarantee that you're going to have constitutionalism. And constitutionalism speaks to the principles and the ethos of the Constitution. So you have the best of the laws, but if you have politicians who have disrespect for the rule of law, they will circumvent the Constitution and it will make no difference. So as we talk about a new Constitution, let's also talk about constitutionalism. So what you have is a constitution that produces and it hinges on constitutionalism. The third point around the cost issue, I think that as Botswanans, we need to consider this as an investment in the future of democracy in Botswana. So people need to be willing and ready to make sacrifices. The state needs to primarily fund, the constitutional review process. And I'd like to say, if the politicians and the parliamentarians, and the president decide to either cut their salaries or cut some expenditure and earmark the monies for constitutional amendments, you can have resources to do so. So let us not buy the argument that it's an expensive enterprise and government does not have the money to do that. Let government make sacrifices. Every time citizens make sacrifices for government, it is time for government to make, and political leaders to make sacrifices for the people. And one way to do that is to, provide resources for this particular process. And if Botswana is undertaking this, be rest assured that there are partners who will be willing to work with you. But I don't buy the argument that funding should be a limitation for building a constitution that helps Botswana achieve its own vision and objective. Well said, Samson. Thank you so much for the comment. Now we're getting into the third part of our conversation, and I'd like to also just open it by taking some of the comments from our viewers. There is a question around to review or to write a new constitution. You just come at the right time, the Honorable Justice Dingake, and I'd like to start with you there. There's comments, I think, from Morena, and I think some people have commented on that, on the issue of whether, now we're talking about the scope, to review or to write a new constitution. What are we really getting ourselves into? Are we tightening loose nuts and bolts? Are we dusting off a few dusty patches in our constitution? What are we entering into? And I know yet the government is yet to announce the scope and length and breadth of this exercise. But what should we be getting ourselves into? No problem. You're welcome back. Mehel amagere khasiri itse sente hore maikelelo ke hore ho direng me ha motho a re ditse hela wa kanya hore se se batliwang ke go thabolola molao motho rena lo ga ke tlhaloganya gore tiro e gongwe re buang ka yone ke ya go simolla sesha go pehela ka gore ya ka Pusetso na bua e re ntse ka mabaka a dirahetse mo ditsong tsa rona re bone molao motho ja ka re o bone ya ka ne ke bua gore e nne e se ka thero ya batho ka mabaka a nako eo le jaaka kgosi kgafela a ta bui mme ra dumelana gore me ona mola motho o re bereketse ha o re bereketseng teng mme e le ntse re tsweletse re tshela lone bangwe ba rona le ba bontsi ba akanya gore nya motho kana le go thabololo so ke tsa gore se tota se tshwantse se re emetseng ke go thabolola molao motheo ka ha re tabo re batla go thabolola ka teng go na le dintlha dingwe tse di siameng tse sa tlhokagale gore re di lathe ka gope
So nna ke tsaya hela gore tiro e re emetseng ba tata ba tlhalosa dintlha tsa teng mme hela tota ke go tlhabolola. Mme ya ka ne ke bua kana tsone gore yaanong dintlha tsa teng di papamale re itse gore go badiwa eng. Batho ba tshwanetse gore ba nne le seabe ke gore go se ka gata mokwalo hela gore nya tota re lebagane le section hela 42 e e buang ka dithata tsa president. Kana tota hela se re se lebagane le sone tota ke chapter 2 e e buang ka ditshwanelo tsa batho tse dingwe tse di siame. Ha go nna yalo a go nne sentle ka gore batho tshwanetse ba re nya rona re tshile le molao motho o ne o laola matsholo a rona rona re batla go baakangwa jaana le go thabolola ke ka nna ke utlwisisang ka teng Mora Sehurutshe. Would it be surprising, would it be surprising ha baba nang le dithata ba kata ba re nya ho ha go kgone section e le section ya ga di molato be butle le sang re lebella tseletse a ke so se re tshwantse re se ha khamale le gore ha ile re se ka diragala we the people ba re ha mongwe yo nang le dithata a kata re ho ha re khome re khoma ha we the people ba tshwantse ba reng go lo a ke dire ba ta mora ba reng ke belela re ba ka mora ba re nya rona re go rumile rona ga re akanye jaaka wena re akanya go hitisa ha o emeng teng mme re tsaya gore morongwa wa rona re tsaya gore molao motheo kwa rona mme rona re batla go heta home. Maybe let me take a legal perspective to that, Prof. Is it even, I don't know if I should say, is it even legal for re dirise constitutional review from a legal perspective? Is that even possible, and is that even right? Mo ga ke na karaba yona ka gore defects tsa teng di tshwanela ke gore di thamalla gore motho a khone gore a me legally go right kana ya section 89 ya molao motheo wa rona 89 ba ne le molao motheo ono ho e bua ka gore molao motheo ka hetolo mo bile wa bua go diseta tse dingwe di ka hetolo ya gona le diseta tse dingwe tse di ka hetolwang ke parlamente hela ga e gorogile mo bontsing ja batho ba le babedi mo borarong mme go na le tse dingwe tse di tshwanetse di go bathong so ga se ke ba le sepe mo section 89 ye e leng gore gongwe e ka dira gore go tswe tshwetso ya mohuta ono ke tsaya gore ka goromente kwa batho ka babusi ke barongwa ba ta reetsa batho gore batho ba bata molao motheo wa bone o tokafadiwa yang. Prof, let's talk about then what the priority should be for Botswana. Samson, you are a foreign national. You are a cousin, a friend to Botswana, as it would be as Nigerians, cousins and friends of Botswana. From what you know about constitutional reviews, what are the sort of things that Botswana should be amply concerned about? And I'm seeing here people talking a lot about. I've seen Bonolo Sekhale talking about issues of what they would like to see. There's some comments around also economic focus in terms of the review, because we cannot sometimes, as different individuals and sectors of the society, what should be of priority for young people, if any? What should the young people really be most concerned about, such that they say, when this opportunity comes, this has got to be top 3 for us? Any thoughts on that? Well, thank you very much. Just to say that
the challenges that Botswana faces is faced by Nigeria and is faced by countries across Africa. There's some similarities with the challenges that we face. And so I do stand with you in solidarity. What are the top three things? First is a question of human rights. When I say human rights, I look at both socioeconomic and political rights. It is important that we make the Constitution safeguards the right to economic opportunity for young people, irrespective of geographical, religious, or tribal extraction. It is important that your Constitution upholds human rights. So you can look at how do you review the Bill of Rights. You need a new charter that places responsibility of the state, to protect the rights of citizens, both economic, social, or cultural, and also environmental rights. And those rights are very, very important. So you must have and should have, a human rights agenda in the constitutional amendment. The second is about limitation of power and distribution of power. You should be interested in how government powers are shared between the arms of government, and how do you limit excessive use of power by the executive or by the parliament. So separation of power is very critical, and see how you strongly enforce that. The reason why it is important is you've got critical issues relating to, one, how parliament provides check and balance on the head of the government. How do you ensure that the head of the government is not taking unilateral decisions, but decisions are subject to public scrutiny? They are very critical, because accountability will guarantee that the needs and the aspirations of citizens are met. The third, for me, what I would consider very important is the role of Botswanans in the governance of their country. How do you ensure women, young people, persons with disability have a place in governance? It is critical. Nigeria, passed the Not Too Young to Run law, which reduced the age for running for office, and it provided access for young people. But you need a constitution that guarantees that certain offices, are made open for women. They're also made open for young people, because only then can you now participate in the governance of your country. And this must, ensure that political power is decentralized from the local down to the national level. We should have representation of women, young people, and persons with disability. These, for me, are three key sort of agenda that the Constitution should address. But again, it is a decision, of the good people of Botswana to determine what are the core priorities. Thank you. Thanks, Era. Prof, ke kopa o be camera ya gago jana gore e hira. Wonderful, thank you. Ka puo ya Senyesemane ha go chomiwa. Go a go bue go na le lived realities. Motho ka akanya gore molao motheo o tshwanetse gore o akaretse di-lesson dithuto tsa matshelo a batho. Ke ra yang ha ke rialo banana ba kokonetse ke mathata a sa tshwaneng le gongwe a dikarolo tse dingwe tsa setšhaba. Nngwe ya dilo tse ntlha tse di tona mo go bone ke thuto. Education is key for young people. Me ba se ka ba ipona letsapa gore ba gongwe ba ka akanya gore nya me gompieno re batla the right to education mo molao motheo e papameditswe. Ke ene se e fall under socio-economic and cultural rights. Thuto, education, the right to education. Ke
Ya bobedi ke ditiro. A ke tsere ko lehatsheng le ko banana ga donna ba le mo di-line-eng ba thopha ka dipurapura tsa bone tsa dithutego. Mme tota ba batla go supa gore dipurapura ke dipurapura hela ga ba na ditiro. So jobs, the right to work, I think is critical for young people. The third one is that they must participate in the governance structures of the country. Ba tshwanetse ba nne le seabe mo ka ga go tsamaisiwang lehatshe ka teng, hela ka bomme le batho ba bangwe ba e leng gore ba ka ne ba tshegetswe ga thoko. So ke dilo tse tharo tse nna nka akanyang gore ba ka di akanya: jobs, education, decision making. And Prof, maybe just picking on one, jobs. Is it just jobs, or as some of the participants have commented, literally shifting the constitution or placing the constitution such that it deliberately shifts the economy into the hands of Botswana? Is it just jobs, or is there more to it than jobs? Yes, there is more to it than jobs, obviously. Ditirekong ke karolo ya bontlhabongwe, mme gore beng gae ba laole itsholelo ya lehatshe la bone ke kgang e tone e konokono. So ha molao motheo o ka gogela ko teng, ga ke dumele gore Batswana ba ka lela ba ka duduetsa. Right. Pusetso ke batla go ta go go wena le wena to hear your priority areas. We've spoken about jobs, spoken about education. Samson also spoke to the issue of balancing or controlling power, making sure that we've got proper checks and balances, not just tokenistic, as somebody said earlier, tokenistic balance, checks and balances. He also spoke to the Bill of Rights, and I think reiterated also agreeing with the professor there that the role of Botswana in the governance, in self-governance. What would you say for you should be the priority areas that Botswana should be thinking about? From the civil society and just being a citizen, I'd have to echo what my co-panelists have said. I think the broadening of socioeconomic rights should be an agenda of the Constitution, and also of citizens as they bring forward during the review process on the issues that need to be looked into and the clauses to be added or some clauses to be removed. We need to look at any provision that enables the abuse of entrusted power for private gains, really at length, to ensure that we fight corruption, because in the anti-corruption space there are direct linkages of abuse of power, misuse of power, abuse of public assets, and the inequalities that we end up having, which actually have direct impact on the socioeconomic rights that we speak of. So I would highly push for a broadened socioeconomic rights agenda. And maybe speaking to that, Pusetso, there's going to be, can one expect that contentious issues such as land, and I've seen some of our guests comment on that, land, bukhosi, customary norms, and LGBT issues, can we expect that these could be contentious issues that Botswana should be ready to speak openly about? I mean, if you take, for example, the issues of land, we are a handful of people in a large chunk of land called Botswana, and yet getting land is still profoundly one of the biggest pain points for a small population like this. So can we expect some of these issues to be some of the most contentious issues in the review? Oh, definitely. These are going to be at the center of contention, and as they should, because at the center of economic empowerment or even wealth building is an issue of property and land. So if young people, if Botswana cannot have access, or they do have access, it's unserviced land. I mean, some of us who come from the rural areas, we
are given plots, but then there are no roads, there's no water, there's no electricity. So some of these issues to safeguard or guarantee those rights in the Constitution are going to be contentious, because others would argue and say, but it's expensive to guarantee those rights under the Constitution. So definitely, but that is why, I mean, I always trust the fact that we say we're a peaceful nation, we're a peaceful society. I think a peaceful society should be looking forward to having debates and looking at contentious issues, so that at the end of the day, when they're added, then everyone has had a say. And that is something that we can really feel duty bound to defend, because we've gone through the process of debating those contentious issues. Prof, I've got one question for you as we close the section on scope. You spoke earlier about a drafting team, and you spoke about the sheer power that this team could have if it's unchecked. Who should ideally be appointing the drafting team? And I'm linking this question specifically to the statement you said about it can be a very powerful team if not checked. So who really has the power, or who should be saying you, not you, you, not you? And this is a question I think that was also asked by one of the guests, Luther. I think Karabo Kegori, we the people. We the people. Prof, I'd like you to give a bit more light on that, because you see, we've got. Let me give a specific example. We've got a parliament that is heavy on one party and not the others, and sometimes we call it parliamentary consensus. When in actual fact, in a situation like that, it may not really be qualified to be called parliamentary consensus. Hence my question about, should we be saying political parties, opposition parties bring 3, ruling party bring 3, civil society bring 3? How should we really be? Is there a mechanism even to make sure that this team is as representative and as balanced as possible? Negi karawa mini girle we the people. Rotante ra le moka gore rekato sa khotsa ditshwetso ra tolosa ka hare bonang go re siametse ka teng. Kana ga se Batswana botlhe ba leng gore gongwe ba ne le tshepo e kalo mo di-partying tsotlhe tse di ko parlamenteng. Go na le Batswana ba leng gore gongwe ebile ga ba mo letlhakoreng lepe, mme kana ga ba tshwanela go kgapela ko thoko. So nna ke akanya gore ha dilo di tsamaisiwa sentle, go na le ko batho ba ka kopanang ga nna le mo go bidiwa go the stakeholders conference, ga nna le mapping ya gore batho re ra bomang, re ba bona kae, re ba atumetsa yang. Go ta aka Pusetso a bua go tse go ngangisana, mme go ta hela go dumelana gore nyame la re sa dumelana go telele, mme ha gone re ka re bontsi ja batho ba emetswe, mme a re dumelaneng gore ka outside more than good top up on, in addition to representation in parliament, civil society le mo teng, dikereke di le mo teng, banana ba le mo teng, other organizations go itella go dumelana gore nyame la re ka ne re gongwe re sile ba bangwe re sa lemoge, mme re bontsi gone ha re dumelaneng gore e thopiwa jang. Gongwe ebile ba go dumelana gore di-profession tse di tla tlhokagalang keng, kana se molao hela. Go na le sociologists, go na le political scientists, go na le economists, go na le di-lawyer. E be ile gore all people of knowledge and all professions ba kgona go nna represented in that drafting committee. Go dumelane ka bongwe hela ja pele, mme go sa dumelana motho go ngangilwe ka go ta ngangiwa gore nyame a re dikereke le ra bomang. Ba bangwe ba tabo ba batla gore a go te dikereke, ba bangwe ba go tlogela dikereke tse dingwe ko ntle, nyame go tshwanetse go nne dikereke tsotlhe. Thanks, Prof. Just your last note on the issue of scope.
what do you think are going to be some of the contentious issues? Idea on dintsi thata. Dingwe tse o di sologetseng bro. Ke belela gore ba bangwe ba die go tsenya kgang e kileng ka heta ka yone ya death sentence. Okay. Human rights organizations batho ba ba reng ba lola ditshwanelo tsa setho ga ba dumelane ka gore a death penalty a itsulula ditshwanelo tsa setho. So ba bangwe ba tsie gore e tswelele nne teng, ba bangwe ba tsie gore e tswe. Wa itse go Africa Borwa e ngangwa thata go ithella ba e doja ba re nya a re tlogele re ta kwala hela re everyone has the right to life. So for life e raing re ta tlogela makgotlatshekelo gore ba bue gore the right to life in go South Africa ba e heditse yalo. E be hela khotere the right to life death penalty violated the right to life. So go South Africa a gona death penalty. Me a batho ba ne ba thophile bontsi ja bone nka bo ba rile ba e bata. The elites and other people ba bona a way around it. Ya bobedi ke di issues tse re itseng tsa sexual orientation and gender identity. Sexual orientation and gender identity mo society tshwana rona di a go pisa thogo go a go ngangisana ga go thoka go dumelana. Ya boraro ka nna the place of customary law. Gore me customary law ka gone le ha e sa emang bogole yang bo mme sente ka teng. Ke go dirwang ka yone di gantsa teng di a go nna dintsi engwe ke independence of a kitse re ta bona go papangwa go the central bank shall be independent. You know that provision in the constitution will be music to many constitutional lawyers. Now you may understand why you need that constitutional provision. The central bank shall be independent. Parliament shall be independent. The judiciary shall be independent. You understand why you need to bring the central bank into the table. Minister of Finance. So the hands that they are on Namatorso. Baba ngoya hona a ke tse gore go ta tholo go sentse go na le mongwe ya tsang gore merahi ya Botswana go na le merahi e metona go na le merahi e mennyane ke tsa gore yo ga go dumelana ka bonako the issue of direct error. Sorry, go ahead. Ye nngwe ke ya gore bana ba rutiwe ka teme tsa bomma bona. Go kana hangangisaniwa ka yone. So go tse go nna Pusetso, are we expecting the issue? Thanks, Justice. Are we expecting the issue of direct election of the president to be a contention? Yes, it actually might be. I mean, we spoken earlier about maybe reforming our electoral system as well. Maybe bring in a shade of proportional representation. So definitely, when you incline that way, at some point, direct election of the president will also, will pop its head. And it'll be something that will be discussed, it'll be forwarded, it will be built. And then if people, vote at the referendum stage, then we'll see whether, and that's why I hope that the referendum could be done in sectionally, because sometimes if you bring an entire draft, exactly, if you bring an entire draft, we might agree on everything, but then there's one little thing that we don't agree on. So yeah, but it will be a contentious. It might be a contentious. I'm going to come to you, Prof. I want to just acknowledge that Samson has unfortunately have to leave us just as we get into our closing session, which we will talk about the risks and pitfalls. So I'm going to have to give Samson just to give his closing words, and then we can wrap up on
risks and pitfalls to watch out for. Samson, would you like to maybe just say your concluding words before we wrap up into the last section? What else can I say but to say thank you most sincerely for all the contributions, and to co-panelists, His Lordship, and to my sister. It's been a wonderful moment of learning, and I'm very inspired with the energy. We need to keep up this energy because that's how democracy survives. And please, you can count on our solidarity and our support from the region for you as you go through this process of constitution reforms. Happy Independence Day. And let me end by saying, K Leboga. Thanks, Samson. It was a pleasure to hear you too, Samson. Very incisive remarks. We have learned a lot from you, as we have learned a lot from each other. Thank you so much. Thank you. No, thank you. And I believe you've learned some Setswana from Justice Dingake, from speaking in Setswana 90% of the time. So that's right. Thank you. Thank you very much, Samson. Enjoy your day. Tim, I want us to just wrap up by talking to the risks and pitfalls that we must be aware of. Let me start off first with you, Justice. The malicious or deviant influences. There will be people who have got their motives. And I'm talking particularly here about the political or economic elites. There is no doubt that that could be a potential pitfall. How much of a concern should this be, Prof? Mora Sehurutshe. Nya wa tshwenya me ya ka ne re sa tswa go bua gore kana dikgang tse tsa molao motheo di tetse sepolitiki se sentsi mapolitiki ga ke a nna hela go gae hela ba tlogela go tsere dikgang ba sa leke gore ba ka dira se ba itseng gore ba ka se dira gore ba kharameletse kgang ko lethakoreng la dikeletso tsa bone. Me go ka nna molemo yang ha e leng gore re ka tlogela go ka sekgwa ra tlogela go manipulate people and let people decide. Rote hela ko re tlhalose re debate me re ska ra manipulate ra re ka batho. Ema go heska ga me ke sa tswa go bolela re tsala mengwe ya moathudi na le mongwe wa banne ba drafta molao motheo wa Zimbabwe. Ya nung ena mpolela gore ha go ta gore ya tswa batho gore mono wa batho ke batho na ba khona go ta hela ga tsholetsa letsogo o bala pampitshana gore o batla eng ha pampitshana teng e kawa kana ya tsa ke phego ba ne ba mo reditse ba re ga ra ka ra hutwa gore no reng go la hale go tsamaile hela ya yo mongwe o taba motswa ka ha mongwe wa party ya gagwe a morare nya kana no go tuana mo ne ku kilo tsa ditselo sa ra tshwanela go di letela go diragala a re golo leng batho gore ba bue dikeletso tsa bone mo go palang go pale ke nngwe ya di risks tse e leng gore di teng manipulation bo go le yang ka mapolitiki me seng bone hela. And to that, Prof, the final product, the Constitution, from your experience, is it something that should go to Parliament for voting, or should we exercise it through a public referendum, which is apolitical, if I may put it that way? The signing off of the final product. The best practice is gore batho ba nne le tshono ba nne le gore e nne bone ba laole la bohelo gore molao Parliament le voter nya ba laole gore ba batla molao motheo o nna yang.
Right. Gompieno jaana Prof, tekete go go yana gongwe ke Pusetso. Batswana ba ete ba re ba santse ba lwa le dikgang tsa bread and butter. Go ba dijo hela mo tafoleng. A go mo re sologele gore ka nako e ntseng jaana go ka itaba Batswana tsebe ba re na le tsa ka di constitution na re tswere ke tala. How does ke tswere ke tala link to don't miss the bus? O ska siwa ke sebaka sa gore o influence kgotsa o rotloetse gore molao motheo ntse a dio tse di anyalana kgotsa ha ke tshwere ke tala ntogeleng ba gaetso nna ke tshwere ke tala ha ke batle go utlwa sepe ka constitution a gona la go nyalana nteng. A kere ka batho ka go tlhoka go tshepa baeteledipele ba bone kana ka go tlhoka go tshepa mapolotiki a gongwe ba nyatsa gongwe ba tsaya gore motho o tshamekisa nako yo mongwe maloba e kile a ntha rena ga ka go thopa ka gore ga ke a thopa batho gore ba ye go ikhumisa ena ba sala a sokola yaanong ba ba reng ba tshwere ke tala ba tabo ba bua nnete gore ba tshwere ke tala ka gore go tshela go botlhokwa mme go tshwara ke tala ga bone ba tshwanetse gore ba lemose gore go ka tokafadiwa ke seemo sa molao motheo le gore ba nne le seabe ba nne le tshepo gore matshelo a bona a ka tokafala mong go raya gore e seng hela mapolotiki go raya gore civil society banana ba tsenye tshepo eneo ya gore go nna le seabe go ka nna ga hetola botshelo jono ja gago jo bo lebegang bo se sentle go raya gore ba rutiwe ba rotloediwe ga o molao o ka go thusa go fenya tlala go ka thusa go fenya tala right. Pusetso ke batla gore ke tle go wena re bue ka kgante le Prof kile a bua ka le go indigenous people le leng gore go fitlha ga jaana ha o le bua bangwe ba tswa bana ba phego kana ka Setswana le go le go motho ka re Batswana ba se keia ka ba ete ba buiwa Batswana toga kitse a khanye e tare tsosetsa diletseng kgotsa it's a non issue kana bangwe ba dumela gore tota ibileng ka borena le bo mamba le babedi yo mongwe le no o motalanyana o mongwe gongwe le o pinki o go tenyara ha re gano Motswana mma kana rra mme wa gago mang keo. Are we likely to have this debate e leng wa diwetse e leng gore di ka gometsa go kgaoganya setšhaba sa Batswana, and should we have that debate? I believe in conversations and having dialogues. I think we should have that debate. The fact that you're asking the question, it means it's in the minds of people. I believe that I'm an indigenous person, but somebody will say, no, you are not. And I'm like, yes, I am. So I think it's a debate we ought to have. We should have it, even if sometimes it might seem like insignificant or immaterial. I think we should have it, because at times it's those little things that bring in division. It's those little things that bring in division. So we might have to contend with that conversation in the future during the review process. So definitely, I'd say yes. We actually, I hear some people avoiding it, even on social media at times. It's a very sensitive issue. We shy away from it, but I think with the constitutional review process, we shouldn't. We should actually just have the audacity to have that conversation and debate on it. Thanks, Pusetso. Prof, a khanye number one, a re itile. E ka re thakanyetsa dikgetsi kana re itule khanya gore go na le motho go te Motswana wa sekei kana Motswana to le Motswana hela. A ke re itile kana eta re dubela motshelo. Nya se botlhokwa ke gore re se ka ra tila kgang epe. Ya ka Pusetso a bua ga re le mature, re le open ka ditlhaloganyo tse di apogileng, ga gona kgang e re tshwanetse re e tshabe. Re tshwanetse re buisane sengwe le sengwe gore re dumelane kana re se ka ra dumelana. Ga o bua ka the indigenous question,
Ho na le dikgang tse dingwe batho ba tla bua gore the San are indigenous. Ba re ba ne le entitlement to certain ancestral lands. Ba re ba ne le ka ha bana ba tshela ka teng mo go tshwanetseng gore go sirelediwe. Ba bua gore ba ne le dilo tse ba di dirileng tse le gore di tshwanetse di sirelediwe as indigenous people. So a go se ka ga se a se buiwe ga o dira lo duba motshepo se se siameng ke gore sengwe le sengwe se se tshwanetse gore se buiwe batswana ba taella batho tse ba re nya ba le ba tla re dumela lehatshe ga re dumelane mme go buisantswe ka bopelotelele le ka lorato go sa kgakgautshwane go bua go lebile mabaka gore mabaka mme ke Potso ya me ya bofelo mo go lona pele ga ke le neela sebaka sa gore le lona le ga re leka lona mantswe ke gore what must be done ke eng se re tshwanetseng ra se dira gore tiro e se ka toga ya phatlalatsa setšhaba ke gakologelwa ga ke sa fose ke ka bo 1997 ga ke sa fose ha re buisana ka section 77 78 79 kile a batla go tshikinya bangwe ba ipotsa ra ha itoge e kgaoganya lehatshe le ha tota puso ka nako yone e dumela gore boikelo jana ke go bopa setšhaba jaanong potso ya me ke gore ke eng ke se moleka yana mme Pusetso gore ke eng se re tshwanetseng gore re se dire gore re rurihatse gore tiro e ya go sekaseka le go baakanya molao motheo ga itse se mo hoholela. What are some of the steps that we should take to ensure that it is a safe, it is a fruitful, it is a fulfilling process? Ke tiro e leng gore le rona re tla tswa mo go yone re le Batswana re ipela gore a itse re Batswana re rile tiro e ka bonontlhotlho ka botswerere. First, civic education will be instrumental because the civic education will determine how the general public actually contributes. And I'm saying this to just answer your question in saying that designing a process that carefully balances, general public, experts, politicians, contributions in the process is very, very important. The quality of involvement of citizens will be determined by what they know. I mean, when you know better, you do better, right? And when you know better, you ask or demand better. So if citizens don't even know what to demand and what to ask and the directions even to ask for whether they're looking for a river walk or not, we might have the lowest quality in terms of involvement of citizens. So I think so for you, the biggest thing is education. It is education and having a good act, the act that will actually be mandated to implement the review process should enshrine all these things, should make sure that civic education is part of what the commission or the committee of experts ought to do, and then how that civic education is going to take place from that act, and also civil society coming on board. We have to intensify our work with resource, and hopefully citizens can also support us in the civic education that we do. So you are bringing in another very important point. You're saying that Botswana should be on the lookout for the act itself that's leading to the constitutional review. To say they need to read it not 2 times, not 3 times. They need to read it until they can really check and cross the T's and dot the I's. For nya molaori sanko go baakanya molao motheo ka bone ga o be o peka ha musing ibile ha kwa re tsosa mo go golela. Exactly. Knowing that law, knowing the different provisions in it actually would enable us to monitor it and track its implementation. So if we say we're going to have a committee of experts and then it's not there in 5 years, somebody has got to ask, where is the committee? Where is the civic education? Where is 1, 2, 3, 4, 5? So we have got to be, I think, I've never really understood what Malala also means, but I think that's what I need to use. Yes, we need to be like that. Yeah. Ke bona gore kganye re bua ya indigenous it twisted tsebe ka but I'll let my guests by debate ka gore e khotile go sele me Justice, I think we really hela tota as long as we allow ourselves to debate re amogele ibile re amogele gore
go siame gore mua lebe a buela gagwe ga gona po tshwantse re a kabue molomo go te se bue mua lebe o bua la gagwe gore monalente a tatswe a le motswela gagwe a gago go wena Justice re tshwanetse ra dirang gore re rurifatse gore tiro ga ne tiro ta phatlalatsang setšhaba re ka mosore be re tota ga tenne re ira ke a leboga Morwa Sehurutshe sa ntlha re tshwanetse ra nna se re itseweng re le sone mo mahatsheng a mantsi re tumile re le batho ba kagiso mme ebile re tumile gape re le batho ba therisanyo le neelano mme ebile gape re batho ba re ratang go bua gore a mmua lebe a buela gagwe ga re ka sala morago ditumelo tsene tse leng gore ke tse re leng sone le Batswana therisanyo mmua lebe buela gagwe gape re tumile ka gore mo dingwageng tse tsotlhe ga mahatshe a mangwe a re bapileng le one a le mo madubadubeng rona ne re tumile le gompieno gore batho ba puso ya batho ka batho e raya gore ga re ka kry-a thajwa ke dithong ebile ga re ka kry-a hurelela gore ditshwetso tsotlhe di ye ko bathong di tswe ko bathong ka gore re puso ya batho ka batho ga re ka sala morago tsone ditumelo tsenetse tse leng tsone tse leng rona sengwe le sengwe se tla tsamaya ka thelelo mme a re ka simolola go dumela gore go na le a more patriotic Motswana than another yo mongwe o rata lehatshe la Botswana go gaisa yo mongwe dilo di ke tsamaya sentle re tshwanetse rotlhe re dumele gore we are all patriotic le ga e ka ne mogopolo a rona gongwe ba bangwe ba tsaya gore e dule mo tseleng go siame go molato mme we must all believe that we are all patriotic and we want to improve the welfare of the country ga gona le tumelano ene re nna se e leng sone lo di tla tsamaya sentle o buile mahoko a matona Prof mme ebile a bua ka tsatsi la boipuso gore sengwe le sengwe se re se dirang re le Batswana re se ka ra latlhegelwa kana Botswana ga se omang ga se folaga Botswana ke ka ga re bopilweng ka teng re le Batswana ka ga re dirang dilo ka teng re dira ka mowa wa neelano ka mowa wa kagiso ka mowa wa ledula re ntse re harologana re nya mme re ga ke dumalane le mahoko a gago mme re dira jalo go sena yo kubetsang yo mongwe go sena yo nyefolang yo mongwe go sena yo lebelang yo mongwe go tlase ke dumela ke re mahoko a ke mahoko a botlhokwa thata Prof segolobogolo re lebeletse gore ebile re bua jaana re mo letsatsing la boipuso re bua gape ka molao wa rona gore re tle re kgone gore re o dire sentle ke gore go se ka ga nna le ope yo e leng gore o latlha Botswana ja gago nte ke re mo sebakeng seno ke le fatshe leno la rona le ga bangwe ba re nya go na le ba ile re ke la bona go eta ba bangwe ga ke itse ke kganyeng ya letsatsi le leng ke kopa gore ka nako eno ke le neele sebaka mongwe le mongwe wa lona go garela mahoko a lona a thotloetso segolobogolo le itebagantse le banana ba e leng gore jaaka o ne o bua Prof jaaka o ne o bua Pusetso kana ke bone ba e leng gore ba tshwanetse gore ba lemoge gore e tla re ba le mathogo putswa ebe molao o berekela kana o kokonela bana ba bone le dikokomane tsa bone Pusetso la gago la bofelo And I have to thank Global Shapers and YALDA for the work that they're doing. This is civic education, actually. So I'm just happy. But what I can say is we need to look out for, as young people, we need to look out for and ensure that our government, our politicians actually carry out some political will that will ensure a genuine process of civic education consultations where nobody is manipulated. Manipulation, what we know, it's at the center of power, of grabbing onto power, on holding onto power. We rule it out though, Pusetso? Can we rule out manipulation, Pusetso? We shouldn't. Can we really rule it out? When we shouldn't rule it out, and that's why Sam also warned and said that the manipulations and all sorts of games will come into play. But then we are here as young people to balance and voters and stuff. Yes, exactly. What we are here to educate, to highlight, to show direction. We're here to neutralize
those powers that might bring in division, that might bring in conflict. We are the hands, the feet, the ears, the eyes for the people. So thank you. And I hear you to say Batswana ba ska ba rekisa bokamoso ja bone ka mogopo wa dinawa ko ro solohediwa sekipara kana o solohediwa 50 pula kana 100 pula kana madi a pehela gote ya go tlhopha o se ka metse ka. I hear you to be saying Batswana need to be very, very careful. It's a very sensitive process. Yes, Is that, am I interpreting you right, Pusetso? That's correct. It is a sensitive issue because it's about the future. It's about 100 years plus. And if the law, somebody said that, you can have a good constitution, but if we have bad implementers, it becomes bad. I think being involved in owning the process of whatever changes will come will actually give us that pride to own the constitution, to own what happens moving forward, and then the rights that will be guaranteed and that will give, socioeconomic development that Botswana so dearly need right now. So yes, we ought to own the process, and we've got to be vigilant to ensure that those who might not have the voice, not the language to express themselves, actually their views are also recorded and considered for inclusivity. Yeah. Thank you so much, Pusetso. Prof, to your final word, khakollo mo Batswaneng, khakollo mo bananeng. Loko la me la bohelo mora Sehurutshe ke hore ke simolole ko ke simolotseng teng. Ile ke simolola ke ne ka galaletsa banana ba maloba ba ne ke bua le bone ka maharatata maranyane. Ke bua ka Morena, ke bua ka Pretty le Shatho, ke bua ka Eric. Ke bua maina a bone ka hore kwa America kwa le thola le ikgantsha le re batho ba ba lwetseng molao motheo o rileng kwa America le bua ka bo Jefferson le ba bangwe. Rona go nna le dikai tsa gore bo Jefferson ba rona ba runya. Ke simololle ganong ke ba kgola ke ba raya ke re maina a lona a setsa a kwadilwe mo thulaganyeng ya bokamoso, mme tiro mo magetleng a lona ga e kana ka sepe. Mme le ga le kane gongwe le nna mo toropong le tswa mo ditoropong, le itse gore banana ga ba mo ditoropong ba gongwe le gongwe hela, mme le gore go ko ba leng teng ka gore ba botsa dipotso tse di thata mora Sehurutshe banana ka go lemoga dilo ga bone. Ba botsa dipotso tse di thata ba re a la re ropele re ntse re re lehatshe lene la rona, mme se la rona ka gore re na le dingwaga re emetse land board ya bobirwa gore e mphe tshimonyana ke leme merogonyana, mme la re kopele hela ke re lehatshe lene la rona. Ha ba botsa dipotso tsene tseo ga re tshwanela go ba ngata kana re ba re yane le bua dipuo tsa sekai. Ba batla gore ha ba re lehatshe leno la rona e be le la bone tota. Yaanong gore motheo e nne motheo wa bone, lehatshe e nne lehatshe la bone, ba tshwanetse e re gore dikeletso tsa bone di nne mo molao motheo. They must not apologize for a youth biased constitution. It is the they must push for their interests. It's legitimate, just as workers must do the same, just as religious groups must do the same, just as women must do the same, just as the disabled persons must do the same. They must push for a youth biased constitution without apology, and they must know it's not a walk in the park. It's going to be a contested terrain through and through. Le ditsala tsa bone le batsadi ba bone ba bangwe ba go ba ganetsa ka ga ba batlang dilo di nna ka teng ga go molato.
So it's a once in a lifetime opportunity. The future, as I say, is in their hands. It's up to them what they do with this opportunity. If they see it, haba itogela gore mapolitiki a tse taolo ba itse gore motho mongwe ditso di tla ba thola mme ha ba ka kgona go henya ba wina botsadi ja bone le ditsala tsa bone le bankane ba bone mo gore constitution e leng ya bone ke ya mohuta efe ditso di tare di ba thola tsa re ke bagaka. History will absorb them. That is my message. Ke a leboga thata Honorable Professor Justice Key Dingake, ke a leboga mme Pusetso Morapedi. Ta ke tse sebaka se gape go leboga in absence re Samson Itodo yo neng e le mongwe wa babui ba rona ba letsatsi la gompieno. Ke leboge gape Global Shapers Forum ya Gaborone ga mmogo le ba YALDA go ile bone ba rulaganye ba letsatsi la gompieno. Ke leboge makalana a bobega dikgang a farologaneng a neng ana le rona mo letsatsing la gompieno ba re thusa go gasa molaetsa o wa go tsibosa Batswana segolo bogolo banana ka tiro e ya go kanoka le go baakanya molao motheo e re tatogang re lebagana le yone le setšhaba. Ke boe ke leboge gape le moranodi wa me Sethunya Moyei, ke a go leboga mma gore thusitse mma gore molaetsa o le one gore ge go go ba leng ba tlhoka kutlo re a leboga le ka moso mmaetso ba ga etso ke le lebogile go oketsa mago kwa lona e tabele go a senya mme ke dumela ke re monana mongwe le mongwe jaanong yo neng a le moyeng mo thulaganyong ye le lona baeng ke lo leboge our guests. Thank you so much for having spent the day with us, and we believe that the message is beginning to spread, and through you the message will continue to spread, that it is time that we open our eyes and ears to this process, that is this significant process that is about to unfold right in front of our eyes. Ka go rialo ba gaetso re lebogile tlholang le boipuso jo bontle a ene letsatsi le lentle ke a leboga. Thank you very much everyone, and happy Independence Day. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Sehurutshe. Honorable, Thank you. Thank you So much. I appreciate it. Thank you. All the best. All the best. Enjoy Buipuso. Thank you.